Hello, this is the GeoVista, and I'm your host, Jina Kim. March 1st marks the Korean Independence Movement Day, a landmark moment in Korea's path toward independence and democracy. On this day, in 1919, the powerful cry of "Long live Korean independence" echoed throughout the nation, symbolizing Korea's resistance against Japanese colonial rule. Today on the GeoVista, we'll explore the significance of the sacrifices made on that day and reflect on how we can continue to uphold these enduring values. Join me, Jina Kim, as we look back on this historic moment. 私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません。 These were statements made by the former Japanese Prime Minister Shinzo Abe, a prominent far-right politician during his tenure. His remarks, bordering on reckless remarks, vividly illustrate the historical perspective held by some Japanese politicians. From 1910 to 1945, Japan forcibly annexed the Korean Empire, now known as the Republic of Korea. The press and education were tightly controlled. The Korean people were forced to adopt Japanese names. And economic exploitation and severe oppression continued. One particularly devastating aspect was Japan's large-scale exploitation of Korean agricultural products, which were then shipped to Japan, leading to widespread famine among Korean farmers. Korean women also suffered greatly during this time. Many were forcibly mobilized by the Japanese military as so-called comfort women, enduring inhumane treatment and sexual exploitation. However, even amidst this colonial policy, the Korean people never ceased their efforts to preserve their national identity. On March 1st, 1919, when 33 representatives publicly read the Declaration of Independence, students and citizens flooded the streets shouting, "Long live Korean independence." The movement spread like wildfire across the country, but Japan responded to the peaceful protests with indiscriminate shootings, arrests, and torture. Many patriots and innocent citizens lost their lives or were imprisoned during this period. One of the most tragic incidents was the Jeamni Massacre. In April 1919, during the height of the March 1st movement, a fire broke out in Japanese houses and schools in the Suwon and Hwasong areas. In retaliation, the Japanese military forced the residents of Jeamni, Hwasong into a church, locked the door, and opened fire on them. After the shooting, they set the church on fire. This horrific incident remains a vivid reminder of Japan's brutality during its colonial rule. Japan's violence extended beyond mass killings to the extreme torture of independence activists involved in the March 1st movement. They endured unimaginable pain, facing brutal methods such as water and electric shocks, and even having their fingernails and toenails forcibly removed. Female activists were not spared, suffering sexual violence and other inhumane atrocities. The March 1st movement was not just a protest. It was a fierce struggle made of blood and tears from the Korean people. The sacrifices of the day led to the establishment of the Provisional Government of the Republic of Korea. This government worked tirelessly on the international stage to raise awareness about Japan's colonial rule and to gain support for Korean independence. In 1941, as the Pacific War broke out, Korea's Provisional Government declared war on Japan, showing its strong resolve for independence. Through this unyielding struggle and sacrifice,
Korea finally achieved liberation on August 15, 1945. However, Japan has not shown genuine remorse or taken responsibility for its history of invasion. Some past Japanese governments have made statements of apology and reflection, such as the 1993 Kono Statement and the 1995 Murayama Statement, which hold considerable significance in the context of Korea-Japan relations. However, questions remain about the sincerity and consistency of Japan's stance. 今次調査の結果、長期にかつ広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したことが認められた。我が国は植民地支配と侵略によって多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。Since then, the Japanese government, particularly far-right administrations, has taken actions that undermine the spirit of these earlier statements of apology and reflection. Regarding the issues of the Japanese military's comfort women and forced labor victims, Japan has often chosen to evade responsibility and deny history, rather than offering apologies and demonstrating genuine reflection on its past. For example, on the Victory over Japan Day, Japanese politicians and cabinet members continue to visit the Yasukuni shrine, where World War II war criminals are enshrined, and they continue to make territorial claims over Dokdo, further straining relations and undermining historical accountability. 国策に準じられた皆様の御霊に哀悼の誠を捧げてまいりました。日本固有の領土であるとの基本的な立場に基づき、毅然と対応してまいります。The Japanese government officially claims to uphold the spirit of the Kono and Murayama statements. However, the reality of its policies and statements often contradicts this claim, making it difficult to build trust between the two nations. There is a saying, a history that is forgotten is doomed to be repeated. The spirit of the March 1st movement is not just a story of the past. It was the cry of independence that allowed Koreans to be who they are today. Honoring and preserving the spirit of the March 1st movement, which laid the foundation of the Republic of Korea's constitution, is the foundation of safeguarding freedom and independence in the present and for generations to come. Yes, we've looked at the historical background of the March 1st movement and the changing historical perspectives in Japan according to different administrations. Now let's examine the issues with Japan's distorted history education and discuss the efforts needed to bridge the gap in perceptions of the past. Joining us today is Professor Hosaka Yuji of Sejong University, a leading expert who has researched Korea-Japan relations for over 30 years. 안녕하세요, 교수님. 네네, 안녕하십니까. 네, 감사합니다. 최근 몇 년간 한일 간의 정상 셔틀 외교도 복원이 되었고, 그리고 양측의 관광객도 각각 1위를 차지하는 등 굉장히 긍정적인 분위기가 있었던 것 같아요. 이런 분위기 속에서 역사인식, 어떠한 변화가 과연 있었을지, 특히 일본의 역사 교육과 관련해서 조금 변화가 있었을까요? 일본에서 한국에 사람들이 많이 오고 한국 사람들이 또 일본에 굉장히 많이 갔습니다. 네, 그러나 그곳하고 역사인식의 변화는 직접적인 관련이 없다. 그런 식으로 말할 수밖에 없습니다. 특별히 교육 분야에 있어서는 교육 내용이 달라지거나 뭐 그런 분위기는 전혀 없다는 예, 오히려 말씀이시죠? 일본은 악화되어 있습니다. 예를 들면 독도는 일본 영토다라는 일본 쪽의 주장, 거기에 플러스 해가지고 독도가 일본 영토인데 한국이 독도를 불법으로
점거하고 있다. 네, 이것이 그 일본의 교과서에 많이 나오기 시작했고요. 상당한 왜곡이죠. 그리고 그런 내용을 쓰지 않으면 교과서 낼 수가 없습니다. 그런 식으로 일본 정부가 일본의 내각회의에서 결정했고요. 그것을 가기 결정이라고 합니다. 간요회의 결정. 네, 이것이 있으면 바꿀 수가 없습니다. 거의 반영구적으로 결정하는 것이고, 그래서 위안부에 대해서도 현재까지는 정군 위안부, 군대 따라서 위안부가 된 사람들, 그런 의미죠. 그래서 강제성을 일단 인정해 있었는데 요새는 정군이라는 말을 빼야 된다. 그래서 위안부만으로 교과서에는 기재됐고, 그러니까 악화된 것입니다. 악화되어 있고요. 그리고 요새는 위안부 문제 완전히 삭제하는 교재가 많아지고 있는 것입니다. 강제 노동 문제도 그 말을 쓰면 안 된다. 이렇게 돼가지고요. 전시 조선인 노동자. 그래서 강제성이라든가 이런 것을 완전히 빼야 된다. 강제성을 인정해 버리면 그 교과서는 그 일본은 그 검정 제도이기 때문에 검정 교과서죠. 그러니까 절대 내지 못하게 만듭니다. 예를 들면 일제강점기에 진병, 조선인을 진병해 갔지 않습니까? 그러나 그 전에 지원변제가 좀 있었어요. 근데 그것을 강조해서 모든 조선인들이 당시 그 일본군으로 지원했다. 이건 완전한 왜곡이죠. 이런 교과서가 오히려 나타나기 시작해가지고 또 그쪽이 강화되어 있어요. 이런 부분은 굉장히 우려스러운 부분이다라고 할 수밖에 없죠. 한국 이외에도 중국이나 대만 그리고 필리핀 이들 지역들도 실제로 일본이 지배한 지역 아닙니까? 그래서 한국과 비교를 했을 때 일본과 이들 국가들의 지금 현재의 관계, 그 유사성 그리고 차이점이 어떻게 있는지 좀 설명해 주시겠습니까? 예, 한국보다 훨씬 그 일본에 대해서 비판적인 나라가 하나 있습니다. 바로 중국이죠. 다른 나라들은 아무래도 그 일본하고의 경제적인 그 협력 관계가 있고, 일본이 그런 침략한 나라들에 대해서 경제적으로 많이 도움을 주었어요. 그거는 사실입니다. 특히 동남아의 나라들도 경제적인 수준이 높아지잖아요. 그러면 일본에 대한 비판이 나오기 시작합니다. 한국도 사실 그런 과정이 좀 있었어요. 한국이 너무 못 살았던 시절에는요, 전반적으로 일본에 대한 비판이 그렇게 강하지는 않았습니다. 다 그러나 일본에 대한 비판적인 감정을 갖고 있었죠. 그러나 많이 표출하지 않는 그러한 시기도 없지 않아 있었습니다. 그러나 한국인의 생활 수준이 지금 일본을 넘어섰다라는 이야기도 많이 나오지 않습니까? 과거의 문제에 대해서도 그 한국인의 의식 수준이 높아졌기 때문에 이제 일본에 대한 비판이 강해졌고요. 중국도 마찬가지입니다. 중국은 지금 미국 다음에 G2가 아닙니까? 네. 그렇기 때문에 일본에 대한 과거 역사에 대한 비판은 엄청나게 강해졌습니다. 앞으로도 동남아 국가들도 거의 비슷한 길을 가는 것이 아닌가, 그렇게 저는 생각하고 있습니다. 그런 부정적인 시각에도 불구하고 요즘 뭐 유튜브 이런 것들을 보면은 일본인 관광객들이 한국을 찾아왔을 때 서대문 형무소나 아니면 독립기념관 이런 곳을 이제 찾아가서 콘텐츠를 올리는 거를 볼 수가 있어요. 뭐 이런 다양한 그 활동들이 글쎄요, 일본인들의 시각을 조금이라도 바꿀 수 있는 여지가 있을까요? 충분히 다양한 의견을 반대하는 사회가 아니기 때문에 그런 사람들의 의견도 일단 수용하는 사회라고 생각하시면 됩니다. 그래서 소대문 현무소라든가 실제로 보신 일본인들은 굉장히 놀랐고, 지금 일본을 보면 굉장히 좋은 나라로 보이는데 왜 45년 이전에는 이런 식으로 끔찍한 짓을 했는지 이게 이해가 됐다라는 분들이 꽤 있습니다. 그러니까 45년을 하나의 계기로 해가지고 그 앞의 역사하고 뒤의 역사가 다르다. 일본이 좀 아는 사람들은 그렇게 생각해요. 왜냐하면 메가도
연합국에 의해서 45년 이후는 민주화가 됐습니다. 그 이전에는 민주화되어 있는 일본은 없었거든요. 국가주의, 군국주의였기 때문에 그 차이에 대해서 일본인들이 잘 몰라요, 사실상. 네, 그러나 실제로 한국에 와서 독립기념관도 마찬가지입니다. 독립기념관에 와서 쭉 둘러본 그런 사람들은 많이 놀라요. 네. 그런 역사가 있었다는 것 자체를 모르는 일본인들이 굉장히 많기 때문에 그런 것입니다. 이처럼 이제 일본의 왜곡된 역사 인식 이런 것들이 교수님이 보시기에는 장기적으로 어떤 영향을 끼칠 거라고 생각하시는지, 그리고 그것을 우리가 조금 관리하기 위해서 특히 한국의 정부나 민간이 어떤 일을 하면 좋을 거라고 생각하시는지요? 아까도 말씀드렸지만 일본인들 중에서는 과거 역사를 모르는 분들이 굉장히 많습니다. 그거는 현재까지의 일본이 정권이 거의 바뀌지 않고 포스 자민당 정권이 1955년부터 3, 4년 빼고는 쭉 자민당 정권이죠. 그렇기 때문에 자민당은 아무래도 포스이고, 그리고 45년까지의 침략전쟁에 참여한 사람들의 후손들이 많아요. 그러니까 과거에 대해서 미화하고 싶은 사람들이기 때문에 교육 문제, 역사 문제에 있어서도 정확한 사실을 밝히지 않고 혹은 되도록이면 은폐하고 더 심한 경우는 그 왜곡시키는 이러한 행태가 있었다고 할 수밖에 없습니다. 그래서 산진적인 내용을 조금 말씀드리면 그 한국에서 대하 드라마가 있고 그리고 역사 드라마가 있지 않습니까? 예를 들면 그 전두환 시대라든가 다 했지 않습니까? 그렇죠? 그 이스만 시대도 했고 제1공화국, 제3, 제4, 제5공화국까지 이거는 뭐 역사 드라마로 했지 않습니까? 네. 그리고 서울의 봄이라든가 영화도 나오고요. 그렇지 않습니까? 일본이 그게 없어요. 예. 이거는 한국 분들이 몰라요. 일본에서 그러한 TV 드라마 자체가 없고요. 그 영화도 만들지 않습니다. 그러니까 메이지 시대부터 45년까지가 중요하잖아요. 그거 거의 빠져 있어요. 역사 교육도 이토 히로부미 앞에서 끝납니다. 아, 그렇습니까? 예. 물론 교과서에는 있어요. 교과서에는 있는데 일본의 역사 교육 과정이라는 게 실습이라는 게 너무 많아가지고 특히 중학교 때는 2년간 일본 역사를 배워요. 그런데 너무 할 게 많다라는 핑계로 이토 히로부미 앞에서 끝납니다. 한국에 있어서는 일제강점기는 어떤 면에서는 별로 알고 싶지 않는 그 아픈 과거일 수도 있고, 일본에서는 가해자로서 역시 별로 돌아보고 싶지 않는 내용이죠. 그래서 선생님들도 많이 가르치지 않고 특히 드라마, 영화로도 거의 만들지 않습니다. 이게 엄청난 문제가 있는 거죠. 그러니까 젊은이들이 그리고 나이 많은 분들도 정확하게 알 수 있는 기회가 많이 없어요. 그 예를 들면 미스터 선샤인이라든가 그 한국에서 만들어진 그 드라마잖아요. 그게 일본 말로 더빙 해가지고 일본에서 파요. 혹은 더빙 되지 않아도 넷플릭스라든가 그런 곳으로 일본인들이 또 이병헌을 좋아해가지고 네. 봅니다. 그러면 놀래요. 예. 그런데 그것을 또 그 거짓말이라고 하는 일본인들도 있지만 그것으로 배우는 일본인들도 꽤 있습니다. 그리고 파친코라는 드라마도 그것도 엄청나게 일본에서 화제가 됐습니다. 그것도 역시 이민호라는 그 배우가 일본에서 좋아하는 사람이 굉장히 많거든요. 그런데 봤더니 이게 그 일제강점기에 제일 한국인이나 한국인들의 엄청난 고된 생활에 대한 내용이잖아요. 거기에 일제가 너무 그 관여되어 있다. 그 정말 놀래요, 일본인들이. 근데 또 거짓말이라고 하는 일본인들도 있지만 그것으로 배우는 일본인들이 꽤 있습니다. 그래서 굉장히 일본인들이 좋아하는 배우를 중심으로 하는 드라마 그리고 영화 서울의 봄이 일본에서 개봉됩니다. 이런 것도 그 하나의 기대가 되는 부분이고요. 이런 그러니까 한류 콘텐츠라는 것이
그냥 그 보통 역사를 배우는 것보다 훨씬 임팩트 있게 네. 일본인들한테 다가가는 것 같아가지고 한국에서는 그런 부분을 좀 더 일본인들이 다가갈 수 있게 또 재밌게 만들면 훨씬 효과적이지 않을까 그렇게 생각합니다. 네, 교수님 말씀 들어보니까 과거의 기억을 지우려고 하는 그런 노력들이 실제적으로 일어난 역사를 없애지는 못하는 것 같습니다. 아주 네, 중요한 것 같고요. 그리고 앞으로 이제 한일 관계가 긍정적으로 발전하기 위해서는 결국은 정확한 역사 인식 이런 것이 상당히 중요할 것 같습니다. 네, 오늘 말씀 감사드립니다. 네, 고맙습니다. A single photo can be a memory for one person and a new perspective for another. Let's explore the history and hidden stories within the photos with me. During the Japanese occupation, the forced comfort woman system implemented by the Japanese military in Korea has long been a subject of calls for official apologies and legal reparations from the Japanese government. Amidst this unresolved issue, the funeral service for a Japanese comfort woman victim, Gil Won-ok, was held on February 18th. Born in 1928 in Hicheon, Gil experienced the atrocity at the age of 13. Despite her traumatic experiences, she became a powerful voice on the international stage, advocating for the restoration of human rights and justice for the victims. With her passing, only 7 survivors of the comfort women system remain. As the Japanese government continues to resist further apologies or compensation, the pressing question remains, will they remain silent, watching the clock tick away until the last of the victims are gone? In honor of the March 1st movement, ChatGPT has recommended 3 films to reflect on the significance of this day. In 3rd place, there is Anarchist from Colony. In 2nd place, we have The Age of Shadows. And in 1st place, A Resistance. The movie A Resistance focuses on the story of Yu Guan-soon and her fellow female independence fighters who were imprisoned after the March 1st movement in 1919. Despite the harsh repression, these courageous women continue to resist and call out for Korean independence, never losing their faith. How about we take a look at how Korea walked the path toward independence through these films that capture that spirit. On February 18th, the Director General of the International Atomic Energy Agency, Rafael Grossi, visited the Kashiwazaki-Kariwa nuclear plant for the first time, expressing hope that this visit would be a step toward the restart of Japan's nuclear power plants. And now the Japanese government confirmed the revision of its basic energy plan, aiming to rebuild and restart nuclear power plants by 2040. This move underscores Japan's accelerated push toward a nuclear energy revival. The critical question now is, how will the Japanese government navigate between the ongoing safety concerns and criticism from environmental groups, both domestically and internationally, following the Fukushima nuclear disaster, and the strategic imperatives of achieving carbon neutrality, enhancing energy self-sufficiency, and strengthening their technological competitiveness on the global stage? History is not just the story of one nation, it's a legacy that we all must remember and learn from. I hope that the stories we've discussed today are not echoes of the past, but continue to hold meaningful relevance for our future. Thank you for joining me. This was the GeoVista with Jina Kim.